Hi everyone, welcome to this video in which I'm going to discuss about the concept of deadlocks. అసలు deadlocks అంటే ఏంటి? ఈ వీడియోలో మనం introduction of deadlocks, system model ఏంటి, livelock అంటే ఏంటి, what are the four necessary conditions for which has to be satisfied for a deadlock to occur, and resource allocation graph అంటే ఏంటి, దానికి deadlocks కి relationship ఏంటి, అవి డిస్కస్ చేద్దాము. So let me start into the video. The first thing that we will be discussing is what is the concept of a deadlock? అసలు deadlock అంటే ఏంటి? జనరల్ గా మనకి ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ we should be well known about this particular figure. ఈ ఫిగర్ చూస్తే కనుక మనకి ఈజీగానే తెలుస్తుంది. The best example that we can quote is the prime time traffic at any junction in India. Now coming to the system point of view, in a multi-programming environment అంటే when there are multiple programs that are inside your main memory. సో మీ మెయిన్ మెమరీ లోపల మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ని నేను లోడ్ చేస్తే మీ సిపియు కనుక ఇఫ్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ స్విచింగ్ బిట్వీన్ దోస్ థింగ్స్ దాన్ని మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. దే ఆర్ సెవరల్ థ్రెడ్స్ మే కంపీట్ ఫర్ ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఏ సిస్టమ్ లో అయినా సరే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఎక్కడ ఇన్ఫినైట్ రిసోర్స్ అని చెప్పం. అంటే సిపియు అవ్వచ్చు, మీ ర్యామ్ అవ్వచ్చు, మెమొరీ అవ్వచ్చు, ఐఓ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, ఏమన్నా సరే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ రిసోర్సెస్. అవి ఫైనైట్ నెంబర్ మాత్రమే ఉంటాయి. మీ సిస్టమ్ అనేది ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నా సరే, అన్ని ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నా, ఎన్ని థ్రెడ్స్ రన్ అవుతున్నా, అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే వాటికి రీసోర్సెస్ కావాలి. రీసోర్సెస్ అనేవి ఫైనైట్ గా ఉంటాయి. సో జనరల్ గా థ్రెడ్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రిక్వెస్ట్ రీసోర్స్. అండ్ ఒకవేళ ఆ రీసోర్స్ కనుక ఆ టైంకి అవైలబిలిటీలో లేకపోతే ఆ థ్రెడ్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ ఒక వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ కీప్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రీసోర్స్ టు బి గ్రాంటెడ్. సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ థ్రెడ్ అనేది ఎప్పటికీ ఆ వెయిటింగ్ స్టేట్ నుంచి బయటికి రాలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అది ఏ రిసోర్స్ అయితే రిక్వెస్ట్ చేసిందో ఆ రిసోర్స్ వేరే థ్రెడ్ విచ్ ఈస్ కరెంట్లీ వెయిటింగ్ దాని కింద ఇరుక్కుపోయి ఉండొచ్చు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని డెడ్ లాక్ అంటాం. అండ్ ఇప్పుడు వరకు బికాస్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ద 10th edition ఆఫ్ గాల్విన్ ఫర్ మై పీపీటీస్, ఇన్ ద 10th edition ఆఫ్ గాల్విన్ ఇట్ ఈస్ బీన్ రిటెన్ డౌన్ యాజ్ థ్రెడ్స్. జనరల్లీ అంత ముందు పేపర్స్ కానీ లేకపోతే అంత ముందు టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ కామన్ గా ఇంటర్నెట్ లో చదివే వాళ్ళకి ప్రాసెస్ అనే ఉంటుంది. కాకపోతే టెక్స్ట్ బుక్ లో థ్రెడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐ విల్ యూజ్ బోత్ ద టర్మ్స్ ఇంటర్చేంజబుల్లీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ప్రాసెస్ కానీ థ్రెడ్ కానీ ఏదన్నా పర్లేదు. నో ఈ సినారియోలో రెండు ప్రాసెస్ తీసుకోండి. సో ఈ P1 కానీ P2 కానీ రెండిట్లో ఏ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నా దానికి రెండు రిసోర్సెస్ కావాలి. సో ఇమాజిన్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ P1 ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ R1. సో P1 అనేది R1 రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. అదే టైంలో దాని కింద R1 ఉంది. అంటే R2 ఆల్రెడీ P1 కి అలొకేట్ అయిపోయి ఉంది అండ్ P1 కి అలొకేట్ అయింది అండ్ P1 ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే R1 కూడా కావాలి. కానీ అట్ దిస్ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం R1 ఈస్ కరెంట్లీ అసైన్ టు P2 వైల్ P2 ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ R2. సో ఏ ప్రాసెస్ కి రెండు ప్రాసెస్ కి ఒక్కొక్క రిసోర్స్ మాత్రమే ఇచ్చాం అండ్ వేరే రిసోర్స్ కోసం అది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ అదర్ రిసోర్స్ ఈస్ కరెంట్లీ హెల్డ్ బై ది అదర్ వెయిటింగ్ ప్రాసెస్. ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేరు, ఎందుకంటే P1 కి రెండు రిసోర్స్లు ఇవ్వలేను, P2 కి రెండు రిసోర్స్లు ఇవ్వలేను. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని డెడ్ లాక్ అంటాం. దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ as a deadlock where none of the two process can progress further. అంటే ఏ ప్రాసెస్ ముందుకు కదలలేదు, స్టాండ్ స్టిల్ కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ as a deadlock. సో దీన్ని ఇంకా బెటర్ గా చదవాలంటే లెట్ us అండర్స్టాండ్ హౌ డెడ్లాక్స్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ యూజింగ్ ఏ సిస్టమ్ మోడల్. ఒక సిస్టమ్ అనేది ఒక మోడల్ గా తీసుకుని దాన్ని డెడ్లాక్స్ ని ఎలా క్యారెక్టరైజ్ చేస్తామో చూద్దాం. యూజువల్లీ ఏ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ finite number of resources. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, it consists of finite number of resources to be distributed among a number of competing threads. సో మన సిస్టమ్ లో at any given point of time there might be numerous processes that are running. సో ఆ ప్రాసెస్ కానీ థ్రెడ్స్ కానీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే రీసోర్సెస్ ఇవ్వాలి. ఈ రీసోర్స్ అనేవి ఫైనైట్ నెంబరే ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ సమ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్. సో ఒక నెంబర్ అనేది ఆ రీసోర్సెస్ ని మనం వీటిని షేర్ చేయాలి. ద రీసోర్సెస్ may be partitioned into several types or classes, each consisting of some number of identical instances. దీని అర్థం ఏంటంటే let us assume that నాది గనక if I think if my system is a multi-processor system, if I have 4 CPUs, the resource category is CPU and there are 4 instances of that resource type. అండ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ నా సిస్టమ్ కనుక నేను 5-6 ప్రింటర్లు కనెక్ట్ చేశాను అనుకుందాం, 6 ప్రింటర్స్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకుందాం. ఆ రిసోర్స్ కేటగిరీ ఏమో ప్రింటర్ అనే కేటగిరీ అవుతుంది. ఆ కేటగిరీ కింద 6 ప్రింటర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని 6 ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ప్రింటర్ కేటగిరీ అంటాం. ఇలా ఉన్న రిసోర్స్ ని కేటగరైజేషన్ చేసి ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయో రాసుకుంటాం. దీనివల్ల ఏంటి సార్ మనకు ఉపయోగం అంటే, బికాస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏ థ్రెడ్ రిక్వెస్ట్ రిసోర్స్, ఆ కేటగిరీలో ఉన్న ఆ 6 ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఏ ఇన్స్టెన్స్ ని అయినా సరే నేను ఆ ప్రాసెస్ కి కానీ థ్రెడ్ కి కానీ
గ్రాంట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ కేటగిరీ కెన్ బి అలొకేటెడ్ టు ఎ థ్రెడ్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ రిసోర్స్ టైప్. అంతేగాని సార్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఇవ్వాలి, ఈ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇవ్వాలి అని ఉండదు. అలా కాకుండా రకరకాల ఇన్స్టెన్సెస్ కలిపి ఒక కేటగిరీ కింద డిఫైన్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోలేము. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు define or categorize the resource types well. So you can see that if a thread requests an instance of a resource type, the allocation of any instance of the type should satisfy the request. So నాకు ప్రింట్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను ప్రింటర్ అనేది కనుక నా కేటగిరీ అయితే, let us assume that the printer is a category of a resource అనుకోవచ్చు కదా. సో ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ రిసోర్స్ లో నా సిస్టమ్ కి 6 ప్రింటర్లు కనెక్ట్ చేశాను. 6 printers are there. So in this category now I have 6 instances. Okay, so if at all a process requests a printer, any one of these 6 instances can be issued for that particular request. Okay, a thread must request a resource before using it and must release the resource after using it. అంటే రిసోర్స్ కావాలి అంటే ముందు రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. రిక్వెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని యూజ్ చేసుకున్న అంటే యూజ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని రిలీజ్ చేయాలి. And there is no restriction on how many number of resources a thread or a process might request for its execution. అది ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలి అంటే ఎన్ని రిసోర్సులు రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద లిమిట్ అంటూ ఏం లేదు. బట్ వన్ థింగ్, నా సిస్టమ్ దగ్గర ఉన్న రిసోర్స్ ని మించి అడగడానికి లేదు. యూ కెన్ సీ దట్ ఎ థ్రెడ్ మే రిక్వెస్ట్ యాజ్ మెనీ రిసోర్సెస్ as it requires to carry out its designated task, but not more than the total available resources in the system. సో 6 printers ఉన్నాయి అనుకోండి, 6 లో ఎన్నో అడగచ్చు, 1 అడగచ్చు, 2 అడగచ్చు, 5, 6 అడగచ్చు, 10 అడగడానికి లేదు. బికాస్ ఐ హ్యావ్ మాక్సిమం ఆఫ్ 6 ఓన్లీ. ఇన్ దట్ వే ఓకే, ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్. జనరల్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ గురించి కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే, ఏ థ్రెడ్ మే యూటిలైజ్ ఎ రిసోర్స్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్. అంటే ఈ సీక్వెన్స్ ప్రకారంగానే ఒక రిసోర్స్ ని ఒక థ్రెడ్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ ఇస్తాం. అంటే అలా యూజ్ చేసుకుంటుంది అనేది. యూ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ ఈస్ రిక్వెస్ట్ ద రిసోర్స్. ద థ్రెడ్ రిక్వెస్ట్ ద రిసోర్స్. ఒకవేళ రిసోర్స్ కనుక అవైలబిలిటీలో ఉందనుకోండి, గ్రాంట్ చేసేస్తాం. ఇఫ్ ద రిసోర్స్ కెనాట్ బి గ్రాంటెడ్ ఇమీడియట్లీ, ఒకవేళ లేకపోతే, అందుబాటులో లేకపోతే, దెన్ ద రిక్వెస్టింగ్ థ్రెడ్ మస్ట్ వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ కెన్ అక్వైర్ ద రిసోర్స్. సో ఈ రిసోర్స్ మళ్ళీ దానికి అవైలబిలిటీలో వచ్చే వరకు ఏ థ్రెడ్ అయితే దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసిందో దాన్ని వెయిటింగ్ స్టేట్ లో పెడతాం. అలా కాకుండా అవైలబిలిటీలో ఉందనుకోండి, ఐ విల్ ఇమీడియట్లీ గ్రాంట్ దిస్ పర్టికులర్ రిసోర్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. ఏ రిసోర్స్ అయితే అడిగిందో ఆ రిసోర్స్ ని ఆ ప్రాసెస్ కి గ్రాంట్ చేస్తాను. గ్రాంట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. ద థ్రెడ్ కెన్ ఆపరేట్ ఆన్ ద రిసోర్స్ అండ్ వన్స్ ఇట్స్ డన్, అంటే దాని పని అయిపోయింది. దాని పని అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు రిలీజ్ ద రిసోర్స్. సో దిస్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్: రిక్వెస్ట్, యూజ్ అండ్ దెన్ రిలీజ్. సో ఈ రిక్వెస్ట్ టు రిలీజ్ వాటిని జనరల్ గా మనం ఫస్ట్ లో సిస్టమ్ కాల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కదా. You will use the system calls to do these particular tasks. You can see that the request and release of resources may be system calls like the request, release of a device, open, close of a file, and allocate and free memory system calls. Now to define a set of threads is in a deadlocked state when every thread in the set is waiting for an event that can be caused only by another thread in the set. So a group of threads lo ganaka prati thread is waiting for an event which can only be caused by other threads in the particular set, then we call it as a deadlock state. అంటే P1, P2, P3, P4 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. P1 అనే ప్రాసెస్ కావాల్సింది P2 దగ్గర, P3 దగ్గర, P4 దగ్గర. అలా ప్రతి ఒక్క దానికి కావాల్సిన రిసోర్స్ కానివ్వండి, దాని అది చేయాల్సిన పని వేరే వాటి మీద ఆధారపడి అన్ని వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని డెడ్లాక్డ్ స్టేట్ అంటాం. ప్లీజ్ డు నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ when you compare a deadlock and a starvation. Starvation అనేది లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్, హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ వలన అది ఒక్కటే ఆగితే దాన్ని స్టార్వేషన్ అంటాం. డెడ్లాక్ అంటే అలా కాదు. డెడ్లాక్ ఇంపాక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. Starvation is different. Okay, so the set of threads is in a deadlocked state when every thread in the set is waiting for an event that can be caused only by another thread in the set. So ఆ సెట్ లో వేరే థ్రెడ్స్ మాత్రమే చేయగలిగి ఈ థ్రెడ్ కనుక వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంటే దాన్ని డెడ్లాక్డ్ స్టేట్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ పర్సెప్షన్ ఆన్ దిస్ డెడ్లాక్స్, జనరల్ గా మనకి మల్టీ థ్రెడెడ్ అప్లికేషన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. ఇమాజిన్ దట్ దెర్ ఆర్ 2 threads here, thread 1 and thread 2 రెండు క్రియేట్ చేసాము అండ్ 2 మ్యూటెక్స్ లాక్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాము. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఫస్ట్ మ్యూటెక్స్, సెకండ్ మ్యూటెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, లాక్, అన్లాక్. అంటే మనం మ్యూటెక్స్ కి మనం 2 ఫంక్షన్స్ ఏం నేర్చుకున్నాం సింక్రనైజేషన్ లో. We discussed about the acquire and release of a lock.
సో ఏదన్నా సరే ఫంక్షన్ మన క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ లాక్ ని ఎక్వైర్ చేయాలి. లాక్ ని ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్తాము, దాని తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాము. యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఆర్ 2 threads here, thread 1 and thread 2. సో thread 1 and thread 2 run in the functions do work 1 ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఇది thread 1 కు సంబంధించింది, do work 2 అనేది సెకండ్ ఫంక్షన్. సో ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ లోను this belongs to thread 1 and this belongs to thread 2. You can see that first ఏం చేస్తుంది, both of them, thread 1 attempts to acquire the mutex locks in the order. First mutex అంటే ఫస్ట్ లాక్, దాని తర్వాత సెకండ్ లాక్, then it enters into the critical section, then it does some work and while coming out it will release them also. అలానే thread 2 అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ మ్యూటెక్స్ ని ఎక్వైర్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంది, తర్వాత ఫస్ట్ మ్యూటెక్స్ ని ఎక్వైర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది in this particular order. You can see the thread 2 attempts to acquire the mutex locks in the order second mutex and first mutex. So if you see this clearly, మనం semaphores లో deadlocks వస్తాయని చూపించాను కదా, the same thing happens here. Deadlock is possible if thread 1 acquires the first mutex while thread 2 acquires second mutex. So వీడు ఫస్ట్ మ్యూటెక్స్ ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీడు CPU లోకి వెళ్ళి CPU మీద ప్రాసెసింగ్ జరిగి సెకండ్ మ్యూటెక్స్ ఎక్వైర్ చేశాడు అనుకోండి, this thread 1 will be blocked here, this thread 2 will be blocked here. So none of these two threads can go or can proceed further. Sir, my deadlock is possible అన్నారేంటి, కంపల్సరీగా రాదా? ఎందుకు పాసిబిలిటీ అన్నామంటే, we might never know which way the threads are going to execute. అంటే ఇదే ఆర్డర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా లేవని నమ్మకంగా చెప్పలేము, because the order of instruction of these threads or the execution of these threads is dependent on your scheduling algorithm. CPU scheduler వాటిని ఎలా షెడ్యూల్ చేస్తే అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఒకవేళ thread 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ మ్యూటెక్స్ తీసుకుంటుంది, సెకండ్ మ్యూటెక్స్ తీసుకుంటుంది, క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్తుంది, రిలీజ్ చేస్తుంది. తర్వాత thread 2 కి వెళ్ళింది అనుకోండి, సో thread 2 కూడా సేమ్ ఆర్డర్ లో చేసింది అనుకోండి, there is no issue, డెడ్లాక్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సే డెడ్లాక్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటున్నాం. ఎందుకు చెప్పారు సార్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ అంటే, ద రీజన్ వై వి సే దిస్ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు, it becomes increasingly difficult to identify and test for deadlocks that may occur only under certain scheduling circumstances. షెడ్యూలర్ చేసిన దాని ప్రకారంగా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని బట్టి డెడ్లాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాని వల్ల ఇట్ బికమ్స్ రియల్లీ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై if a deadlock is really happening or not. Okay, so deadlocks do happen in multi-threaded applications also. So let us talk about Livelock. Sir, Livelock అంటే ఏంటి? అంతకుముందు మనం liveness అంటే ఏంటి, liveness failure అంటే ఏంటో చెప్పాం కదా. Livelock is also another form of liveness failure. So deadlock అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? Deadlock occurs when every thread in a set is blocked waiting for an event that can be caused only by another thread in the set. కానీ Livelock అనేది ఏం చేస్తుంది, it occurs when a thread continuously attempts at an action that fails. సో ఏదైతే యాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుందో, మనం ప్రయారిటీ ఇన్వర్షన్ ప్రోటోకాల్, ప్రయారిటీ ఇన్వర్షన్ చెప్పినప్పుడు I also spoke in my earlier videos. If you remember correctly, ఒక లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ అనేది, if it keeps on trying to acquire some particular lock or so which is held by high priority process, it might never get a chance. ప్రయారిటీ షెడ్యూలింగ్ తీసుకోండి. సో ప్రయారిటీ షెడ్యూలింగ్ లో హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏ లో ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ వాంట్స్ టు గో ఆన్ టు ద CPU, there is no way for it to happen. అలాంటి దాన్ని లైవ్నెస్ ఆర్ లైవ్ లాక్ అంటాం. Sorry, we call it as a live lock. So deadlock happens when within a set of all the threads. Live lock is different. Live lock occurs when a thread continuously attempts an action that keeps on failing. అంటే రిపిటేటివ్ గా చేస్తుంటుంది, అది ఫెయిల్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇది బ్లాక్డా, ఇదైతే బ్లాక్డ్ కాదు, బట్ ఇట్ కెనాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మనకి చూపిస్తుంటారు కదా, when there are two people that want to cross each other, they want to pass in a hallway. సో వాళ్ళిద్దరు నడుచుకుంటే వెళ్ళారు, ఒకరికొకరు అడ్డం వచ్చారు, ఫస్ట్ రైట్ కి జరిగాం, ఇద్దరు రైట్ కి జరిగారు, తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు లెఫ్ట్ కి జరిగారు, మళ్ళీ రైట్ కి జరిగారు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, యూ కెన్ సీ దట్ దే ఆర్ నాట్ బ్లాక్డ్. ఏ రకంగానే వాళ్ళు ఆగిపోలేదు, కానీ అలా అని చెప్పి ముందుకి వెళ్ళట్లేదు. That type of condition is called as a live lock. So they aren't blocked, but they aren't making any progress either. So వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళట్లేదు, అలా అని చెప్పి ఆగిపోవట్లేదు. They are trying to maneuver each other, but maneuver across each other, but it's not happening. Okay, దాన్ని live lock అంటాము. So live lock typically occurs when threads retry failing operations at the same time. So general గా ఏంటంటే దీనికి ఒక సొల్యూషన్ ఎలా చెప్తామంటే, సేమ్ టైంలో ట్రై చేయకుండా, సో ఒక రైట్ ఒక లెఫ్ట్ ర్యాండమ్ గా ఆగి చేశారనుకోండి, మనకి క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఇట్ దస్ కెన్ జనరల్లీ బి అవాయిడెడ్
by having each thread retry the failing operation at random times. మనకి నెట్వర్క్స్ లో ఎథర్నెట్ చదువుకున్నప్పుడు we come across an algorithm called as exponential binary exponential back off algorithm అంటాం. సో ఈ బ్యాక్ ఆఫ్ algorithm ఏం చేస్తుందంటే, in order to reduce the number of collisions, each station will pick up a random number to retransmit. So it can wait that many number of seconds and retransmit again. Similarly, ikkada kuda ante. So each thread, you can avoid such Livelock conditions by making each thread retry the failing operation at random times antam. So Livelock is less common than deadlock, but nonetheless is a challenging issue in designing concurrent applications. And once again, just like deadlock, this might occur only in certain specific circumstances only. So detect చేయడం అనేది కొంచెం కాంప్లెక్సిటీతో కూడుకున్న పని. This is about the Livelock feature. Now let us also look at what are the 4 necessary conditions for a deadlock to happen. So you can see this, a deadlock situation can arise if the following 4 conditions hold simultaneously in a system. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, అంటే దీని అర్థం ఈ 4 కండిషన్స్ కనుక హోల్డ్ గుడ్ అయితే పక్కాగా డెడ్లాక్ వస్తుంది. ఫస్ట్ కండిషన్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. దీని అర్థం అట్లీస్ట్ 1 రీసోర్స్ మస్ట్ బి హెల్డ్ ఇన్ నాన్ షేరబుల్ మోడ్. అంటే ఒక రీసోర్స్ ని ఒక ప్రాసెస్ కి మాత్రమే ఇవ్వగలం. ఒకవేళ ఒక ప్రాసెస్ కనుక ఒక రీసోర్స్ ఆ రీసోర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ అనదర్ ప్రాసెస్ వాంట్స్ టు యూటిలైజ్ ఇట్, ఇట్ మస్ట్ వెయిట్ till the first process releases that particular resource. Then mutual exclusion antam. You can see that at least 1 resource must be held in a non-shareable mode. Non-shareable mode ante only one process will be able to use that particular resource. Only one thread at a time can use the resource. If another thread requests that resource, the requesting thread must be delayed until the resource has been released. Ante ee resource malli available ayye varaku ee thread waiting state lo untundi. Dani mutual exclusion antam. That is the first condition. The second condition is called as hold and wait. Perlo undi kada, hold and wait. A thread must be holding at least 1 resource and waiting to acquire additional resources that are currently being held by other threads. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒకవేళ if I am requesting that ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక రీసోర్స్ ఉంది, ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాం కదా, I told you that P1 is holding, P1 అనేది ఒక ప్రాసెస్ అనుకోండి, P1 కింద R2 అనే రీసోర్స్ ఉంది, R2 అనే రీసోర్స్ ఉంది, అండ్ నౌ P1 is also requesting for R1. దీన్ని హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ కండిషన్ అంటాం. అంటే P1 అనేవాడు ఒక రీసోర్స్ ని వాడి కింద ఉంచుకొని అలానే ఇంకో రీసోర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో a thread must be holding at least 1 resource and waiting to acquire additional resources that are currently being held by other threads. దీన్ని హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ కండిషన్ అంటాం. This is the second condition. The third condition is no preemption. దాని అర్థం, ఇప్పుడు R2 ని నేను P1 కి అసైన్ చేశాను. Unless until P1 voluntarily releases or relinquishes the R2, I will not be able to forcibly remove R2 from P1. దాన్ని నో ప్రియంప్షన్ అంటాం. షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథమ్స్ లో కూడా చదువుకున్నాం మనం ఇది, ప్రియంప్టివ్ అండ్ నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథమ్స్ అని. ఇక్కడ రీసోర్సెస్ కెనాట్ బి ప్రియంప్టెడ్. అంటే ఒకసారి నేను ఒక రీసోర్స్ ని ఒక ప్రాసెస్ కి అసైన్ చేసిన తర్వాత అది వాలంటరీగా రిలీజ్ చేస్తే తప్ప దాని దగ్గర నుంచి రీసోర్స్ నేను బలవంతంగా తీసుకోలేను. That is the third condition. The first condition is mutual exclusion. The second condition is hold and wait. The third condition is no preemption. The last condition is something called as circular wait. దాని అర్థం, set of threads T0, T1 and so on Tn ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఫస్ట్ ఒక అట్లా మెంబర్స్ ని తీసుకోండి. let us assume that ఇక్కడ రాద్దాం T1, T2, T3, T4 and T5 ఇలా అనుకుందాం. Now there exists a set of threads in such a way that T1 is waiting for a resource currently held by T2, T2 is waiting for a resource that is currently held by T3, T3 is waiting for a resource that is currently held by T4, T4 is waiting for a resource currently held by T5, and T5 is waiting for a resource that is currently held by T1. Okay, దీన్ని circular wait అంటాం. You can see that a set T0, T1 so on Tn of waiting threads must exist such that T0 is waiting for a resource held by T1, T1 is waiting for a resource held by T2, so on till Tn-1 is waiting for a resource held by Tn.
ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ రిసోర్స్ హెల్డ్ బై T0 ఇలా ఉంటుంది. సో T1 T2 T2 ఏమో T3 కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. T3 ఏమో T4 కింద ఉన్న రిసోర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. T4 అనేదేమో T5 దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ కమ్ బ్యాక్. సర్క్యులర్ వెయిట్. T5 అనేవాడు T1 దగ్గర ఉన్న రిసోర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో దీస్ ఆర్ ద 4 నెసెసరీ కండిషన్స్ దట్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ఎ డెడ్లాక్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఈ 4 కండిషన్లు ఒకేసారి కనుక సైమల్టేనియస్ గా హోల్డ్ అయితే సిస్టమ్ లో డెడ్లాక్ వచ్చినట్టే. A deadlock situation can arise if the following 4 conditions hold simultaneously in a system. The 4 conditions are mutual exclusion. Simple గా చెప్పాలంటే mutual exclusion అంటే ఒక రిసోర్స్ ని ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే యూటిలైజ్ చేసుకోగలదు. You cannot share a resource among multiple processes. Hold and wait. When a process is requesting for a resource, it is currently holding another resource. ఒక ప్రాసెస్ ని హోల్డ్ చేస్తూ ఇంకో ప్రాసెస్ ని రిక్వెస్ట్ చేయడాన్ని వెయిట్ అండ్ హోల్డ్ కండిషన్ అంటాము. మూడోది నో ప్రియంప్షన్. ఒకసారి ఒక రిసోర్స్ ని ఒక ప్రాసెస్ కి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ దగ్గర నుంచి రిసోర్స్ ని బలవంతంగా వెనక్కి తీసుకోలేము. దాన్ని నో ప్రియంప్షన్ అంటాం. ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ సర్క్యులర్ వెయిట్. సో దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ఏదన్నా as I said in the earlier part, ప్రాసెస్ అండ్ థ్రెడ్స్ ని ఇంటర్చేంజబుల్ గా వాడదాము, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో there exists a set of threads where all of them are waiting in such a way that T0 is waiting for resources held by T1, T1 is waiting for resources held by T2 and so on. Okay, ఈ 4 కండిషన్స్ ని మనం గనక ఈ 4 కండిషన్స్ గనక సాటిస్ఫై అయితే there is the possibility of deadlock happening. To understand deadlocks better, we use another graph called as resource allocation graph antam. In some cases, deadlocks can be understood more clearly through the use of a directed graph called as a system resource allocation graph, which is a directed graph and which consists of a set of vertices V and edges E. గుర్తుపెట్టుకోండి, vertices V అంటే edges E ఉంటాయి. ఈ vertices V లో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉంటాయి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఒక రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ లో we have the processes, the resources and directed graphs అంటే ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. ఏంటి సార్ అవి అంటే, మనకి ఈ గ్రాఫ్ ని చూపించాలి అంటే యూజువల్ గా ప్రాసెస్ ని సర్కిల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. P1 ఒక ప్రాసెస్, తర్వాత P2 ఇంకో ప్రాసెస్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ వీ హ్యావ్ ది రిసోర్స్ కేటగిరీస్. R1 అనేది ఒక కేటగిరీ, అలానే R2 అనేది ఒక కేటగిరీ. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్, ఈచ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఒకటి ఉండొచ్చు, ఒకటి 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద కేటగిరీస్. సో ఇలా గ్రాఫ్, ఇలా ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. we might have different edges, right? Okay, I'll give you a mistake. I made a small mistake. Give me a second. ఇలా దీనికి ఉండదు. Okay, you can have different edges here. Okay, so ఈ edges అంటే ఏంటి చదువుకుందాం. So you can see that ఇలా ఉండేదాన్ని రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ అంటాము. ఈ గ్రాఫ్ లో you have set of vertices V and set of edges E. Set of vertices V can be partitioned into 2 different types. ఏమేంటి? One is a set of all the active processes in the system. సో సిస్టమ్ లో కరెంట్లీ ఎన్ని ప్రాసెస్ అయితే యాక్టివ్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక సెట్. అలానే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ది రిసోర్స్ కేటగిరీస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో ఎన్ని రిసోర్స్ కేటగిరీస్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇంకో సెట్. సో ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఏమొస్తాయి? they will form the set of vertices V అవుతాయి, which appear as square nodes on the graph. So dots inside the resource nodes indicate specific instances of the resource. దాని అర్థం, if I am showing this as R2, ఇది R2 అనే కేటగిరీ అనుకుందాం. ఇందులో if I put 3 dots, it means that what does it mean? Okay, it means that I have 3 instances of R2. నేను 3 dots పెట్టాను అనుకోండి. 3 dots పెడితే కనుక I have instances of R2. అలానే if I am showing like this R4 single dot, it means that there is only one instance of resource category R4. Okay, ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాం. You can see that 2 dots might represent 2 laser printers. ఇంతకు అనుకున్నాం కదా, ప్రింటర్ అనేది ఒక కేటగిరీ అనుకోండి. నా సిస్టమ్ కి ఎన్ని ప్రింటర్స్ అయితే కనెక్ట్ చేశానో అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ద ప్రింటర్ కేటగిరీ అని అంటాను. అండ్ there are 2 other things. ఒకదాన్ని we call it as a request edge and the other one we call it as an assignment edge అంటాం. రిక్వెస్ట్ ఎడ్జ్ ఏంటంటే a set of directed arcs from PI to RJ. ప్రాసెస్ నుంచి రిసోర్స్ గనక నేను ఒక యారో వేస్తే దాన్ని రిక్వెస్ట్ ఎడ్జ్ అంటాం. దాని అర్థం P2 is requesting
an instance of R2. సో P2 అనేది R2 ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అని చూపించడానికి I draw a graph like this. That means a direct arc కనిపిస్తుంది కదా Pi to Rj. ఈ Pi ఏంటి సార్ అంటే ప్రాసెస్ Pi, అది P1 అవ్వచ్చు, P2 అవ్వచ్చు, P3 అవ్వచ్చు, has requested Rj and is currently waiting for that resource to become available. రిక్వెస్ట్ చేయటాన్ని రిక్వెస్ట్ ఎడ్జ్ అంటాం. ఒకవేళ రిక్వెస్ట్ గ్రాంట్ చేశాను అనుకోండి, this request edge will be converted into an assignment edge. Assignment edge will be pointed towards the, or will be pointing from the resource towards the process. Process నుంచి రిసోర్స్ కేస్తేనేమో we call it as request edge అంటాము. ఉల్టా రిసోర్స్ నుంచి ప్రాసెస్ కేస్తేనేమో అసైన్మెంట్ ఎడ్జ్ అంటాం. దీని అర్థం ఫస్ట్ P2 R2 రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, రిక్వెస్ట్ యూజ్ రిలీజ్. సో ఒక ప్రాసెస్ ఒక రిసోర్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇలస్ట్రేట్ చేయడానికి we draw a arrow from process to resource. This is called as a request edge. Similarly, if this particular resource is allocated, R2 allocate చేశాను నేను, సో ఇదే ఎడ్జ్ ఏమవుతుంది, now this will be converted into a assignment edge which points towards the process. Now you can see that a set of directed arcs from Rj to Pi indicating that the resource Rj has been allocated to process Pi and that Pi is currently holding the resource Rj. ఇలా రాస్తాం. ఓకే, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే a request edge can be converted into an assignment edge by reversing the direction of the arc when the request is granted. అదేగా చెప్పింది ఇందాక, మనం ఫస్ట్ ప్రాసెస్ నుంచి రిసోర్స్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, దాన్ని రిక్వెస్ట్ ఎడ్జ్ అంటాము. ఒకవేళ ఆ రిక్వెస్ట్ ని కనుక మనం గ్రాంట్ చేస్తే ఆ రిసోర్స్ అలొకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ ఎడ్జ్ నౌ పాయింట్స్ into the opposite direction. So now it points towards the process from the resource and that edge is called as an assignment edge. Well, let us work with a small simple example. So ఈ ఫస్ట్ ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, పక్కన ఉన్న రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ చూస్తే you can see that by looking at this graph, just try to tell me how many types of how many processes are there. There are 3 processes కనిపిస్తున్నాయి కదా, P1, P2, P3, which I am indicating this here. So the sets P process, resources, edges. So P అనే ప్రాసెస్ సెట్ లో ఏమున్నాయి, there are 3 processes. Now currently ఈ సిస్టమ్ లో there are 3 active processes at this moment. I am showing them as P1, P2, P3. And how many resource categories are there? Resources అనకూడదు. How many resource categories are there? R1, R2, R3 and R4. You can see this. So these are the resource categories. చాలా మంది రిసోర్సెస్ అంటారు కానీ రిసోర్స్ అని అనకూడదు. These are the resource categories. Okay, and these are the processes. సో R అనేది ఏమొస్తుంది మనకి, ఎన్ని రిసోర్స్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయో చెప్తున్నా. ఎడ్జెస్ అంటే ఏంటి, you can see at this diagrams. సో P1 అనేది, P1 నుంచి ఒక ఆరో ఎక్కడికి ఉంది, R1 కు ఉంది. దీని అర్థం ఏంటి, P1 is requesting an instance of R1 and R2 లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ నుంచి P1 కు డయాగ్రామ్ ఉంది. దీని అర్థం ఏంటి, this indicates that a instance of R2 is currently allocated to P1. That means P1 is holding an instance of R2 and is waiting for an instance of R1. P2 చూడండి, P2 is holding R1, an instance of R2 and is waiting for an instance of R3. So దీని అర్థం ఏంటి, it is waiting for an R3. P3 is holding one instance of R3. ఓకే, ఇది చూడండి రిసోర్స్ ఇన్స్టెన్సెస్. R1 లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఒక ఇన్స్టెన్సే ఉంది. R2 లో 2 ఇన్స్టెన్స్ ఉన్నాయి, బికాస్ యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ 2 డాట్స్ హియర్. R3 లో ఒక ఇన్స్టెన్సే ఉంది అండ్ R4 లో 3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. స్టేట్స్ చెప్పండి. సో చూసారుగా, ప్రాసెస్ P1 ఈజ్ హోల్డింగ్ an instance of resource type R2. ఎందుకంటే you can see that there is an assignment edge here. దీని అసైన్మెంట్ ఎడ్జ్ కదా ఇది, this is an assignment edge. Okay, and is waiting for an instance of resource type R1. ఇదేంటిది, request edge. Okay, so P1 is requesting an instance of R1. Similarly, P2 is holding an instance of R1. ఇది ఉంది. An instance of R2, ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్. అది R2 నుంచి కూడా దీనికి వేసాను కాబట్టి, and is waiting for an instance of R3 because this is a request edge. Last one is process P3 is holding an instance of R3. ఇలా ఒక రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ ఇస్తే ముందు దాన్ని రీడ్ చేయడం రావాలి. ఎన్ని రిసోర్స్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క రిసోర్స్ కేటగిరీకి ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, అండ్ హౌ మెనీ ప్రాసెస్ ఆర్ దేర్, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇలా ఒక రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు డెడ్యూస్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ గీసారు, బాగానే ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాం, దీని నుంచి డెడ్ లాక్స్ ఎలా తెలుసుకుంటారు, హౌ డు యూ మ్యాప్ ఎ డెడ్ లాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. Now let us discuss about that point.
if a resource allocation graph contains no cycles, then the system is not in a deadlock state. ఒకవేళ నీ resource allocation graph లో cycles కనుక లేకపోతే అసలు deadlock వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. It is not deadlocked. And if it contains cycles and ప్రతి resource category కి ఒక్క instance ఉందనుకోండి, if a resource allocation graph does contain cycles and each resource category contains only a single instance, then their deadlock exists. Deadlock 100% వచ్చినట్టే. మూడో వేరియంట్ ఏంటంటే, if a resource category contains more than one instance, అంటే సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ కాకుండా if there are multiple instances of the resource categories and cycle కనుక ఉంటే, it might indicate the possibility of a deadlock but does not guarantee it. అంటే సైకిల్ లేకపోతే డెడ్లాక్ లేదు, సైకిల్ ఉండి రీసోర్స్ కేటగిరీస్ లో ఒక్క ఇన్స్టెన్సే ఉంటే డెడ్లాక్ ఉన్నట్టు, సైకిల్ ఉండి రీసోర్స్ కేటగిరీస్ లో మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ కనుక ఉంటే డెడ్లాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ మ్యాండేటరీగా డెడ్లాక్ రాదు, అంటే గ్యారంటీగా డెడ్లాక్ వస్తుందని చెప్పలేము. ఓకే, నౌ లెట్ us I will show you a small example also. First చెక్ చేయండి. There is a cycle here if you find out. So you can see that there is a cycle like this: R2, P1, P1, R1, R1 to P2, P2 to R3, R3 to P3, and finally to R2. This system is in a deadlocked state. ఈ సిస్టమ్ మొత్తం deadlocked state లో ఉంది. ఎందుకు? You can see, you can verify. It is in deadlocked state. ఏ ప్రాసెస్ ముందుకెళ్దు. ఇప్పుడు P1 ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే P1 కి ఎవరు కావాలి? R1 కావాలి. R1 ఎవరి కింద ఉంది? P2 కింద ఉంది. P2 ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే R3 కావాలి. సో R3 ఎవరి దగ్గర ఉంది? P3 దగ్గర ఉంది. సో P3 పోనీ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే P3 కి ఏం కావాలి? R2 కావాలి. కానీ R2 ఎవరి దగ్గర ఉంది? P1 దగ్గర ఉంది. సో హియర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ రిసోర్స్ దట్ ఈస్ కరెంట్లీ బీయింగ్ హెల్డ్ బై అదర్ వెయిటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద సెట్. సో P1 అనేవాడికి కావాల్సిన రిసోర్స్ P2 దగ్గర ఉంది, P2 అనేవాడికి కావాల్సిన రిసోర్స్ R3 P3 దగ్గర ఉంది, P3 అనేవాడికి కావాల్సిన రిసోర్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? P1 దగ్గర ఉంది ఆర్ P2 దగ్గర ఉంది. So there exists a circular void as well. So system ముందు కదిలే ఛాన్స్ లేదు. Now there is a cycle in this graph and there is a deadlock in this particular state. Let us discuss about the second example. ఇందులో చూడండి, ఇక్కడ కూడా సైకిల్ ఉంది. You can see that R2 to P1, P1 to R1, R1 to P3, P3 to R2 సైకిల్ ఉంది. బట్ ఇది deadlock state లో లేదు. ఎందుకు లేదు సార్? ఇప్పుడు చూడండి. Now one instance of R2 is currently with P4. Let us assume that if P4 executes, P4 execution complete అయిపోయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ రిలీజ్ దిస్ రిసోర్స్ ఆఫ్ R2. ఈ R2 అనే రిసోర్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్స్టెన్స్ రిలీజ్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్స్ ఎవరికి ఇస్తాం? దిస్ రిక్వెస్ట్ ఎడ్జ్ విల్ నౌ బికమ్ అన్ అసైన్మెంట్ ఎడ్జ్. సో ఇది P3 కి ఇస్తాను. సో P3 కి ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? నౌ P3 హ్యాస్ గాట్ బోత్ ఇట్స్ రిక్వెస్ట్. సో P3 కి ఏం కావాలి? ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఒక R1 కావాలి, ఒక R2 కావాలి. ఆల్రెడీ R1 అనేది ఉంది. దిస్ ఈజ్ అన్ అసైన్మెంట్ ఎడ్జ్, రైట్? నౌ ఎప్పుడైతే P4 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందో ఈ R2 కూడా P3 కి ఇచ్చేసాను, అంటే రెండు అసైన్మెంట్ ఎడ్జ్లు వచ్చేసింది. సో P3 ఆల్సో గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. వన్స్ P3 gets executed, this instance of R1 will be allocated to P1. P1 will get executed. సో ఆల్రెడీ P2 కి ఒక్క R1 ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఎనీవే ఒక డైరెక్షన్ కాదు. ఒకవేళ P2 ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, then that R1 will be given to P1. So P1 will get executed. After P1 gets executed, then comes the P3. So though there is a cycle in this graph, this system is not in a deadlock state. The process can still execute and complete their execution. Okay, so this is how we can use a resource allocation graph to illustrate the concept of deadlocks. Okay, we can discuss more in the further video. In my next video I will be discussing about the methods of handling deadlocks. So deadlocks ante enti, ఎలా characterization చేస్తాము, 4 conditions ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో then we can actually talk about the different ways of handling deadlocks, which might include deadlock prevention, deadlock avoidance, etc. Okay, and if one thing is, if you are having a doubt why should we bother about deadlocks, it is the reason why deadlocks are important because nowadays we are moving towards systems with multi-core capabilities. So multi-core capabilities ante there is increased concurrency and parallelism on such multi-core systems. When there is increased this concurrency and parallelism, there is also a high probability that deadlocks keep happening. In order to tackle with these deadlocks, you have to understand the concept, why they might happen and how to deal with deadlocks. Okay, so that's it for this particular video, and hopefully you enjoyed it, and thank you. Good luck. Take care.